This meeting is an initiative of the Athornan MANDAL. Besides the trustees and the Panthakysaheb of various Agyaris who are present here, we have invited individuals from various other trusts, including the BPP, the W.H.Y, the AET, WAPIS, EM, that is Empowering MOBEDS, as well as individuals who have shown goodwill towards the community in ways more than one. The agenda of the meeting is as follows. It is to recognize the urgent shortage of MOBEDS today. We need to brainstorm upon ways of how we can increase the numbers in full-time MOBEDS. We need to brainstorm upon how we can encourage parents from the priestly families to enroll their children in the Athornan Institute. The number of students in this institute is declining every year. We also want to know how we can engage boys who pass out full-time to take up full-time Mobedi. An extremely important point is to discuss how to generate more W.H.Y MOBEDS. As of today, we can literally count them on our fingertips. So I will not be too off the mark if I say that we have less than 14 to 15 priests who can do Paumal ceremonies in Bombay. And I think less than about 19 odd priests who can do the Paumal ceremonies throughout India anytime. In Iran, the Pau Mahal ceremonies have ceased to exist since the last many decades. To put this shortage of W.H.Y priests into perspective, it means that for every approximately 5,000 people, 5,000 janaona vare, ekkach khali W.H.Y MOBED che aa jaye. So effectively, if you don't have W.H.Y MOBEDS, I don't need to tell you all, there can be no non-rituals, no naujots, no weddings, no charamni baj, and no barishnu ceremony to enter the sanctum sanctorum of the Atashbehrams. So the very essence of our existence as Zoroastrians will be completely lost. There have been many forums in the past where we have been discussing issues which are faced by MOBEDS. The purpose of this meeting is not to discuss the issues, but to come to solutions that we may want. We would appreciate if the discussions today can be channelized into what we can do now, rather than when it is too late. Now I call upon Dasturji, Khurshid Dastur, to say a few words. Manwan Panthakysaheb of Athornan, Manwan Trustees અને મારા વાલા હમદીનો. We have come here together not to blame anybody or not to say anything kind થઈ ગયું in the past. We have to think about the future. We have called the trustees also, and we have called the Panthakys also. The two institutions of our community which are most important and which are the pillars of our community. The one is the Agyaris and Atashbehrams, and the other is the MOBEDS and Athornan Tolo. Of course, that does not mean that the laities are nowhere. But it's the main, these two pillars, how are we going to protect, how are we going to take these institutions ahead in future with dwindling numbers of Atharvans, with dwindling number of footfalls in the Atashbehrams and Agyaris, and how are we going to manage the future of our community.
the first and foremost, I would appeal the trustees of each and every Agiary and Atashbehram that they have to decide amongst themselves, coming together, all the trustees, that how are we going to keep and maintain this Agyaris and Atashbehrams forever. Because there are 40 to 50 Agyaris in Bombay, and from that, there are 20 Agyaris or so which are doing very good. There are 10 which are doing okay-ish. And there are other 10 which are as good as nothing. It becomes our responsibility as the Athornan and the responsibility, equal responsibility of the trustees. How are we going to preserve what we call and what it is said in our religion, Panthakysaheb. આપણે આપણા કેબલાને આતશ અગિયારી હોય કે આતશબેરામ હોય, આપણે એને પાતશાહ તરીકે આપણે એને ગણીએ છીએ. We refer to them as the king. We serve to him as a king by washing the pedestal. The king having its own crown, the king having its own glory. And how are we treating them? Today, unfortunately, there are so many Agyaris કે જ્યાં boy day ને તારું મારી દેવામાં આવે છે. It is so unfortunate for the Panthakysaheb. Just imagine કે આપુને કોઈ ઘેરમાં રાખે અંદર ને ખાલી 3 ટાઈમ જમવાનું આપે કે 5 ટાઈમ નાસ્તો કે ખાવાનું આપીને પાછા લોક કરી દે. How will you feel? You are treating your king like that. So what do we expect the community how to flourish? I know કે અસલના વખતોમાં તેટલી વસ્તી હતી પારસીઓની, તેટલો પારસીઓનો ફેટ હતો, તેટલા ક્રિયાકામો થતા હતા, તેટલા મોબેડો હતા. આજની તારીખમાં એ નથી. તો એનું કરવું શું તે આપણે સૌને વિચાર કરવાની જરૂર છે. Coming toward MOBEDS, how are you going to attract new MOBEDS to serve the community? Today's younger generation does not want to depend on doles. કે આ ચેરિટીમાંથી હું 5,000 આપું, આ ચેરિટીમાંથી 60,000 આપું, તું આવીને લાઈનમાં ઊભો રહે, હું તને 10,000 આપું. No. That is not how you are going to attract the future generation in this Mobedi profession. આપ સૌ પંથકી સાહેબો છે, જે લોકો પ્રેક્ટિસિંગ કરો છો, આખો વખત 24 કલાક પાતશાહ સાહેબની સેવા કરો છો. તમારી અંદર કેટલા મોબેદ સાહેબો કામ કરે છે તમુને માલમ છે. And we all know that the main problem comes is a finance. મોબેડોને પગાર અને પૈસા, એ બે ચીજ જો આપણે સારી રીતના પ્રોવાઈડ કરી શકીએ તો આપણે મોબેડો પાસેથી તેવી રીતના કામ પણ લઈ શકીએ. So we want your views. પંથકી સાહેબોની તકલીફ, ટ્રસ્ટી સાહેબોની તકલીફ. This is the first meeting. I'm not saying that we are coming in 2 months or 1 month, we'll come out with a solution and we'll say that બધું મજાનું થઈ ગયું. No, this is not going to happen like that. It's going to take time. But let us start something. Let us start something today on Din Roj. The Roj, which is supposed to be Dine Mazda Roj. Let us start from this auspicious day, that what we can do for the future of our community, our MOBEDS and our Agyaris and Atashbehrams. Let us all think in one positive manner. મોબેદ સાહેબો, આપનો અથોર્નાન ટોલો ને આપણા અથોર્નાન ટોલાને વસ્તે આપણે શું કરી શકીએ? ને મારા વાલા ટ્રસ્ટી સાહેબો, કે તમે
આપની અગિયારી ને પાતશાહ સાહેબોને વસ્તે શું કરી શકો? With that note, I thank you all for coming today and being here present and hopefully guiding us to do something fruitful for the future, which is very important. આજે ઈરાનની અંદર નથી પાવમેલ, નથી ધર્મ, કંઈ સચવાયું નથી. આજે નોર્થ અમેરિકાની અંદર people want to follow the Iran tradition, not knowing if you follow that tradition, you will be wiped off. જે કંઈ આપણું બચ્યું છે, જે કંઈ આપણું ધર્મનો પાયો અને મૂળ છે, ત્યાં હિન્દુસ્તાનની અંદર છે. આપણે એને સાચવશું તેટલી આપણી કોમ સચવાશે. We may have different views, we may have different ideas, we may have different thoughts. Let us all put it together and bring out some kind of a solution for our wonderful community. Atashbehrams Athornan. મોબેડોને એન્કરેજ કરવાને માટે એ લોકો બચ્ચા હોય ત્યારથી એ લોકોના મગજની અંદર મોબેડીને માટેનો ખ્યાલ આપવો જોઈએ. મેં જોયેલું છે કે જેના બાપ દાદાઓ પક્કી યોજનાથગરી કરતા હોય અથવા તો કરતા હતા, તો તે લોકોના બચ્ચાઓ જ્યારે મદ્રેસામાં મૂકે ત્યારે તે લોકો જે ભણતર ને ક્રિયાકામ જલ્દીથી શીખી લે. મેં એવા બી જોયેલા છે કે 1 વર્ષ ને 1.5 વર્ષની અંદર આખી બોટેરી એ લોકોએ મોણે કીધેલી છે. એવા બી બચ્ચા હોશિયાર બધા અથોરનાના, પણ જોતા માલમ પડે કે એ લોકોના બાપ દાદાઓ પક્કા યોજનાથી કર્યો હતા. માય બાપો પોતે પોતાના બચ્ચાઓને મોબેડીને માટે જરા પણ ઉત્તેજન આપતા મેં જોયા નથી. કે આપણી મોબેડી જે તરીકત છે તો તેનો બધો ખ્યાલ તમે નાનપણથી આપો તો તે બધું ઇન્ગ્રેન થાય એ લોકોના લોહીમાં, અને તેથી એ લોકો એક સારા મોબેડ તરીકે બહાર પડી શકે. અને એક વખત એ ચીજની અંદર બચ્ચાઓને શરૂઆતથી જ એ પ્રમાણે એ લોકો પર છાપ માર્યો હોય તો એ લોકો મોબેડી કરવાને માટે ઉત્સુક બને. એટલે આપણે બહારથી કંઈ એ લોકોને મોબેડી કરીને કહીએ તેથી કોઈ થવાનું નથી. પણ એ લોકોને બેઝિક એ લોકોની નાનપણથી જ જે મદ્રેસામાં જે રીતનું શિક્ષણ આપવું જોઈએ અને તેવું આપવું જોઈએ નહીં પણ આપવામાં આવતું હશે એમ હું ધારું છું, તો તેવા શિક્ષણથી બચ્ચાઓ છે તે એક યકીનદાર મોબેડ તરીકે બહાર પડે. ભણતા આવડ્યું એટલું જ ફક્ત જોઈતું નથી, પણ સાથે બચ્ચું પોતે મોટું થાય ત્યારે નીતિમાન હોવું જોઈએ, મોરલી તે અપરાઇટ હોવું જોઈએ, તે સચ્ચાઈને માન આપનારું હોવું જોઈએ. અને તેવા બચ્ચાઓ બહાર થાય યકીનદાર મોબેડ તરીકે તે લોકો બહાર પડે. બાકી ખુદ મદ્રેસામાં બી જો હોય ને એને ભણતર આવડે એમ સમજી લઉં કે તો ભણતર શીખવ્યું બરાબર ને ભણતર આવડે, પણ યકીનદારી એટેકાર રાખવો, કોઈનું ભણવાનું લીધું હોય તો તે સંપૂર્ણ પૂરું કરવું, એ બધી ચીજો વધારે અગત્યની છે. અને તે નાનપણથી જો હોય તો જ તમને સારા મોબેડો મળશે. મને ખબર છે મારા વાંચન પ્રમાણે કે 100 વર્ષ ઉપર થઈ ગયા અમારા વરિયાજી આતશબેરામના વિદ્વાન દસ્તુરજી દારબ પેશોતન સજ્જારાએ પોતાની લાઈફની અંદર, એટલે 1930ની વાત કરું છું, એટલે લગભગ 100 વર્ષ થયા, ત્યારે એમણે તે વખતે જ કહ્યું ને ડેન્જર સિગ્નલ કોમને આપેલી કે હું જોઈ રહેલો છું
કે પક્કા યોજનાર્થીઓની સંખ્યા એકદમ ઓછી થતી જાય છે. તેથી તેને માટે કંઈ બી કરવું જોઈએ, કારણ કે મુખ્ય ચીજ આલાત છે, એટલે રિચ્યુઅલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ, રિચ્યુઅલ એપેરેટસ જે કહેવું તો તમે ઇંગ્લિશ. ત્યારે એ બધી ચીજ આપણે ઈરાનથી લાયા પગરસને આપણા વડીલો, અને સંજાનની અંદર આપણે છતે યોજનાથેગરીનો પાયો નાખ્યો, અને તે ઈરાનમાં તો ખલાસ થઈ ગયું, પણ જે પાયો હિન્દુસ્તાનમાં નાખેલો તે હજુ બી તે સિલસિલો આપણે ચાલુ રાખેલો છે. એટલે એ સિલસિલો ચાલુ રાખવો હોય તો આ પ્રમાણે હું કહેવું છું તે પ્રમાણે બચ્ચાઓને શરૂઆતથી જ એજ્યુકેશન આપવું જોઈએ. અને મદ્રેસામાં બી હોય તો ભલે આજે શીખેલા જોઈએ જ, ભલે આપણને મોબેડે કે કોઈ ના નથી કહેતું, પણ શીખેલા એટલે સેક્યુલર એજ્યુકેશન પર ખૂબ ભર મૂકી ને તે જ કરાવો એટ ધ કોસ્ટ ઓફ મોબેડી, તો તે આપણને જરા બી એક્સેપ્ટ કરવા જેવું નથી. ઇટ ઇઝ નોટ એક્સેપ્ટેબલ. કારણ કે એક મદ્રેસા મોબેડો પેદા કરવાને છે, એનલાઇટન પેદા કરવાને માટે છે. અલબત્ત એ લોકોને જે 7 વર્ષ એ લોકો પોતાની મદ્રેસામાં કરશે તો તે એ લોકોને આખી જિંદગી કામ લાગશે, પણ એ 7 વર્ષમાં એ લોકોને જરા વધારે મહેનત કરવી પડશે, બીજું કંઈ નહીં. અને મહેનતનું ફળ આપણને મળશે. મહેનત વગર કંઈ બી મળવાનું નથી. પણ સેક્યુલર જોબ છે તે લોકો, પણ હું પાછું કહું કે એ બધા મદ્રેસામાં જ એ લોકો તો શીખીને આવે છે, તો જ એ લોકો મોબેડી બી પક્કી કરી શકે. ને એ લોકોને છે તે તમારે એટ્રેક્ટ કરવાને માટે ફક્ત પૈસા કામ નહીં કરશે. લોકો તો પૈસા ઘણા આપશે, કારણ કે આપણા લોકોને ધર્મ પર ને ક્રિયા પર આજે બી ઘણું યકીન છે, તેમાં જરા બી શક નથી. એ લોકો પૈસા બી આપવા માંગે, પણ કામ કરો નહીં. તમે છે તે કંઈ ઈલ બી મળવું જોઈએ કે નહીં કોમને. ફક્ત પૈસા જ એક ચીજ નથી. એક માણસની લાઈફની અંદર બી એ ઉપર જાય છે ત્યારે ચોરમની બાબતને તમારી પાસે બેંકમાં કેટલું બેલેન્સ હતું એમ સોલને નથી પૂછાતું, પણ તમે ભલા કામ શું કીધા. પ્રોવિઝન તો તમારે ગુડ ડીડ્સનું લઈ જવાનું છે, પૈસાનો થોલેવ નથી લઈ જવાનો. એટલે એ બધી ચીજનું જ્ઞાન નાનપણથી આપવામાં આવે, કારણ કે એ કંઈ એમ નથી કે તમે એક આટો ગુડીઓ અને ભખરા બનાવી અને ભખરા તરીને ખાઈ ગયા. અહીંયા તો નાનપણથી જ બચ્ચાઓને તેવી જાતના વાતાવરણમાં ઉતારવા જોઈએ, નહીં તો કંઈ બી ચીજ થાય નહીં. તમે 100 મિટિંગો બી ભરશો, બધા બેસશો, એ બધી પબ્લિસિટી છે, બધી તાલીઓ બધી તમને પડશે, લોકો બધા બિચારા ખુશ થશે કે ચાલો હવે તો આપણે કૌરીવટ થઈ ગયું, પણ તેટલું જ કૌરીવટ થયું હોય તાલી ફોડ્યું તેટલું જ, પછી કંઈ નહીં. હા, એટલે મારું કહેવાનું એમ છે કે બસ મહેનત કરો. નાનપણની અંદરથી જ તમે સારામાં સારો એટમોસ્ફિયર રાખો, બેઉ ગમ, ઘેરમાં બી અને મદ્રેસામાં બી, તો તમને કંઈ બી ફળ મળશે. કારણ કે વખત એવો છે હમણાં આવેલો કે તબેલામાંથી ગોરાઓ બધા છૂટી ગયેલા છે, એટલે સારા ગોરાઓ ઉતાતે, એટલે ખાલી તબેલા રહેલા છે. એટલે મારું કહેવાનું એમ કે મોબેડો સારા હવે નથી. અને તેથી આદરબાદ મોરેસ્પનનું એક જ વાક્ય છે કે ઇફ યુ વોન્ટ ટુ બી ફિયરલેસ, બી સિનલેસ. તમને સમજ્યા હું શું કહેવા માંગુ છું? હા, એટલે એ ચીજ ખૂબ ધ્યાન રાખવાની. હિંમત કોનામાં હોય કે જેની લાઈફ જરા બી પ્લોટ વગરની હોય, નહીં તો બીજામાં હિંમત નહીં આવે. એટલે સારા મોબેડોનું ફ્યુચર તો ઘણું જ બ્લીક છે. જે હાલમાં ચાલી રહેલું છે તે પ્રમાણે જોતા તેને માટે કોમ બી જવાબદાર છે
અને મોબેદ બી જવાબ લે છે. કંઈ એમ ના સમજો કે હું મોબેદની વિરુદ્ધ પડે છું, કારણ કે કોમે અત્યાર સુધી શું કીધું. કોમ પાસે પુષ્કળ પૈસો થઈ ગયેલો છે આજે બી, પણ એ લોકોને ધર્મને માટે ખર્ચવાનું નથી. દુનિયાની અંદર મોટા મોટા દેશોની અંદર, જર્મની, ઇંગ્લેન્ડ, અમેરિકા, આપની અવસ્થા પેલવીને લગતી ચેર્સ છે, પણ મુંબઈમાં નથી. જો કે આપણે મુંબઈ તો એમ કહેવાય કે પારસીઓનું હેડક્વાર્ટર છે. એ બધી ધોંગાબાજી કોવે ચાલવાની છે. હા, એટલે એ બધી ચીજો તમે જ્યાં સુધી સુધારો નહીં, યુ મસ્ટ બી એ રિફોર્મિસ્ટ. હું રિફોર્મિસ્ટ કેવું છે એટલે શું કે જ્યાં ખરાબ ચીજો હોય તેને નિસ્તો નાબૂદ કરો, દેટ ઇઝ રિફોર્મ. સારી ચીજો હોય તેને અપનાવો. સમજ પડે છે કે નહીં? રિફોર્મિસ્ટ એટલે હું આ રીતે એનો ખરો અસલ અર્થ આ છે કે ખરાબ ચીજો હોય તે તમે દૂર કરો, સારી ચીજો હોય તેને તમે અપનાવો. એ લોકોને સૌથી પહેલે જો કોઈએ કંઈ બી ચીજ કરવું હોય તો અથોર્નન ફેમિલી કોણ છે તેનો બરાબર જાતની વિગત ડિસ્ક્રિપ્શન તમે એકઠું કરો. આપણા જે મોબેડીને લગતા સેન્ટરો છે, નવસારી છે, ઉદવાડા છે, સુરત છે, ભરૂચ છે, તો મોબેડો કોણ છે, તે લોકોના બચ્ચાઓ છે કે, તો તમે પોતે જઈ ને તે લોકોને સમજાવો ને એ લોકોની અંદર તમે વિશ્વાસ પેદા કરો. હવે તમે બહાર ઢોલ તાસા ગમે તેટલા વગાડ્યા કરશો, પણ તેથી કે લોકો કોમ માનવાની નથી. તમે શું કરો શું નહીં તે તમારા તો શીખેલા બચ્ચાઓ કે અમને કેવું દુઃખ પડ્યું, અમને ફલાણા માસ્ટર કેમ કરતા હતા. યુ સી, તારે એ બધી મદ્રેસાઓની અંદર ભલાઈઓ તમારે પેદા કરવાની છે ને તે બચ્ચાઓમાં ઇન્સ્ટિલ કરવાનો છે. અને તે પેદા કરો તો પહેલે તમારે પેદા કરવાની છે કે જેથી બચ્ચાઓ જોય ને ઇમિટેટ કરે ને તમારે પૂઠે ચાલે. May we welcome Vada Daftuji K. Khashru Ravji, please. Request him to say a few words. આજે આપણે સૂઈને હમણાં જાગ્યા. ઘણો વખત પહેલાં આ ચીજ થવી જોઈતી હતી. ભલે હમણાં ને હમણાં બી થઈ, એ ઘણું પ્રશંસાને પાત્ર છે. આપણે આપણા મોબેડ સાહેબોએ ને આપણને આગળ વધવાને માટે આપણે મોકો આપવો જોઈએ. મોબેડ સાહેબોને આજે ઇન્કમમાં ઘણો ફરક પડી જાય છે. આજે બિચારાઓની ઇન્કમ 30 ને 35 હજાર રૂપિયા હોય. આજે એ છોકરાનું કંઈ માગું આવે, તમારો દીકરો શું કમાય છે, 30,000 કમાય ને, તે 30,000માં તમે શું કરશો, તમે કોણને ખવડાવશો ને તમે શું ખાશો. માટે આપણે આગળ ચાલીને મોબેડ સાહેબોને માટે કંઈ પણ ઉન્નતિ કરવી જોઈએ અને તે ઘણી સરસ રીતે થઈ રહેલી છે અહીંયા. તે બદલ હું ઘણો ખુશ છું. મોબેડ સાહેબોએ બે તે પ્રમાણે સામે વર્તવું જોઈએ, સારી રીતે બનવું જોઈએ, આતશપારસાઓની સેવા કરવી જોઈએ. નહીં કે કહેશે કે મુઓ મેલો ઘેલો છે ને બુઓ તો કંઈ બનતો નથી, આપણે ક્રિયાકામ બી નહીં કરાવીએ, એવું નહીં થવું જોઈએ. મોબેડ સાહેબો બી સાંભળી સારી રીતની આપવી જોઈએ. મોબેડ સાહેબોને માટે અમારા જમાનામાં તો ઘણું જ એ હતું, કારણ કે અમે લોકો 4 રૂપિયામાં આખા દિવસની આતશબેરામની બોય દેવાની ક્રિયા કરતા હતા અને તે પણ અમે લોકો સુખી હતા. તે જમાનો ઘણો સુખી હતો. હવેના જમાનામાં આપણે આગળ વધી ને આપણે કંઈક એવી રીતનું આગળ કરવું જોઈએ કે જેથી મોબેડ સાહેબોને, બેદીન સાહેબોને બધાને ઘણો ફાયદો થાય. હમણાં ડિંસાજી સે તંબોલીએ આપના ઓવર 65ના મોબેડ સાહેબોને માટે એક સ્કીમ લીધી અને તે દર વર્ષે 80,000 રૂપિયા મોબેડ સાહેબોને આપે. પરંતુ હમણાંના ખરા આતશબેરામ સાહેબના, આથરાન સાહેબના અને દરગાહ સાહેબના મોબેડો, તેમાં કેટેગરી પ્રમાણે એવી રીતનું કરવું જોઈએ તો એવા લોકોને કંઈ પેન્શન મળે. હમણાં મેં 62 વર્ષ મોબેડી કીધી,
નો પેન્શન, નો ગ્રેજ્યુએટી, કંઈ નહીં. હું મારી રીતે હવે અમારી તો જિંદગી ગઈ, ઓટ ગઈ, થોડી રહી, પરંતુ આગળના જમાનામાં કંઈક તમે કરશો તો ઘણું સારું રહેશે. આજે 35 વર્ષ બેંકમાં નોકરી કીધી તો 30,000 ને 35,000 પેન્શન મળે. જ્યારે પેલો મોબેડ પોતાના ને અરણ્યા બધું બિચારો એ કરીને એ કરે, સોરી, તે બદલ એ લોકોને કંઈક પણ વધારે પડતું મળતું નથી. આજે આપણા મોબેડ સાહેબોને ઘણી રીતે આગળ વધવા માટે ખાસ આપણે યોગ્ય રીતે વર્તવું જોઈએ. મોબેડ સાહેબોને માટે આપણે કહેવું જોઈએ કે એઓએ પણ દાદા ઓર્મસની સેવાને માટે તત્પર રહેવું જોઈએ. આતશબેરામમાં 43 ન્યાસ અને ઉડવાડામાં 45 ન્યાસ રોજની બનવાની. બહાર ધર્યા વગર જમવાનું નહીં, બહાર જવાનું નહીં, સવારના ગયેલા 5 વાગે રાત્રે 3 વાગે પરવારે, એવી સખત પરિશ્રમ કીધા પછી એમને કંઈ એ કીધાનો બદલો મળવો જોઈએ. આપણે આતશ બાદશાહને જે રાખીએ જ તે પ્રમાણે આપણે પણ આતશ બાદશાહ સારી રીતે બક્ષિસ આપે. આજે મોબેડ સાહેબોને આપણે કહેવાનું કે તમે પણ તેવી રીતે વર્તો. આજે મોંઘવારીના જમાનામાં આજે મોબેડ સાહેબોને ઘણી રીતે ઘણી જ જરૂરત છે. તે બદલ આપણે તે પ્રમાણે આપણા પારસી પંચાયતના ટ્રસ્ટી સાહેબો તેમજ દરેક જિલ્લાના ટ્રસ્ટી સાહેબોને અરજ કરીએ કે આપણે આપણા મોબેડ સાહેબોને આગળ વધવાવું જોઈએ. આજે જે ડીંસાજી તંબોલી તેમજ આપણા દસ્તુજી સાહેબોએ જે આજે જે એમ્પાવર મોબેડની એ કીધી તે બદલ પ્રશંસાને પાત્ર છે. આપણા મોબેડ સાહેબોના જીવનને માટે ઘણું સારું હજુ કરવું જોઈએ અને તેથી જે આગળ ચાલતા મોબેડ સાહેબોની ખોટ નહીં પડે. આજના જમાનામાં થોડા મોબેડ સાહેબો એવા છે કે જે આતશબેરામની ક્રિયા કરી શકે. થોડા તો 60 અપ થઈ ગયેલા છે. આગળ ચાલતા શું થાય તો અત્યારથી જ આપણે તેનો પાયો જો કરશું તો આપણે આગળ ચાલતા વાંધો નહીં આવશે. આજે ઘણા વર્ષો સુધી આપણે આપણા આતશબેરામ સાહેબોની, આદરિયાન સાહેબોની, દરગાહ સાહેબોની જાળવણી કરવાને માટે મોબેડ સાહેબોની ખરેખર જરૂરત છે અને તે જ પ્રમાણે મોબેડ સાહેબોએ તે પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ, સારી રીતે વર્તન કરવું જોઈએ અને આપણે આમને સામને સારી રીતે આપણે કરીએ તો તે બદલ આપણા બધાનો ઉદ્ધાર થાય. અથ જમિયાન યથા આફરીનામી. A short message from Mr. Khojaste Mistry also, which has been recorded. He could not attend over here because he's traveling at this point in time. So let us have a look at what he has to say. This MOBED problem has been there for many, many decades. And some 45 years ago, we thought that with better education, we could improve the condition of the MOBEDS. And so we started the Athornan Educational Trust many years ago. And the Athornan Educational Trust did a lot of work on the educational front. We've offered a number of educational courses for young priests wanting to know more about the religion, but the response has not been there. We in fact pay the students who come to our classes, which is exactly opposite to what normally happens with regard to tuitions. But given the situation in the world today, given the fact that we're a small community where the lack of priests is going to affect our religion in a very serious way, because I believe it's the rituals and the religion which keeps the community together. Parents of our priests, and speak to them and find out as to what they would like done if to encourage their children to become priests, because today we have a problem of young people not wanting to become priests because there are so many other things that young people can do. And so I think it's very important that we have to try and educate the parents of these boys to encourage them to become priests, and then create a scheme, a new scheme, where the priests are looked after literally from the time they are young to the time when they retire. So for example, when you look at a young boy, why would he want to become a priest?
Obviously, if he has the feeling to be a priest, that's excellent. But given the pressures of modern society, it's very difficult to find individual youngsters who through choice want to become priests, who through choice would like to study the religion, because now we have the facilities for all that. So importantly, we have to think out of the box, as it were. Some kind of communication link should be developed of maybe educated Parsis going to the homes of these priestly families in Mumbai and different cities of Gujarat, etc., to find out why they don't want their son to become a priest. And I think that one of the reasons that our youngsters don't want to become priests is because there's been a lot of talk of how do we improve the condition of the priests, but in practical terms that has never really taken off. And as a result of which, I think the parents of these boys are disillusioned and therefore they don't want their children to join the priesthood. The system needs to be examined in an overall way so that we're able to come to some sort of intelligent conclusions. That, I think, is very important, because if we do not have priests of high caliber, then how is the religion going to survive in the 21st century? The fault lies in our community, in our religious institutions. And I think we need to look at this very, very seriously so that we are able to try and improve things, which I believe is why a few new people have now come together wanting to examine how can we do something to prevent the rot which has set in with regard to our youngsters not wanting to be priests, which obviously requires great dedication, great devotion, a sense of commitment. All this is very, very important, and therefore a priest is a special person as far as I'm concerned. His education needs to be far better, his awareness needs to be far better, and I think this starts from one's home environment. And if we are able to analyze how the home environment can be improved, how the madrasa environment can be improved, then I think we have a better future that we can look forward to. Those, I think, are some of my main thoughts as far as the issue of priesthood is concerned in India. We've heard all the Vada Daftuji so far right now. And before I invite Anita over here, I think we need to take some time to reflect upon what they have said. कि आपने केवी रीते आपरी कॉम ना MOBEDS होने केवी रीते आपने ये लोगों ने help करी सकिए केवी रीते. It should not be like doles अपवानु के anything like that. It should be more on trying to help them help themselves. So with that, may I request Anita to come and say a few words as she would like to give a message, please. Thank you for coming today. I think we all are here with one focus to help our MOBEDS and increase the number of MOBEDS. You know, today we are all gathered. There are trustees of Atashbehrams, of Agyaries, trustees of different organizations, the BPP trustees, all the others, and even individuals who have done a lot for the MOBEDS, who have done, you know, over the years, a lot in their individual separate capacities. There are differences between us. We have differences in our views, we have differences in our ideologies, and there have been differences and conflicts and all between many of us. But today, we have put it aside. Differences બાજુમાં રાખીએ ને આગળ ચાલીએ ને આજે આપણે બધા એક જ ફોકસ લઈને અહીંયા છીએ, and that is how do we improve and increase the number of MOBEDS. That is our main focus, and that is why we all are here unitedly. We all know that MOBEDS नहीं होसे तो આપણું religion नहीं होसे, religion नहीं होसे तो આપણી કોમ ડૂબી જશે. So it is a matter of survival now, nothing else but survival. All the trustees and individuals who are here, there are many who couldn't make it today.
They have done their bit for the MOBEDS in their own, individual, separate ways. There have been schemes, like Dastuji said, by trusts for people, for MOBEDS over 60 years. Koi trusts are giving medical help to MOBEDS. Koi bachchaono education na vaste ape છે. Koi mediclaim saru કીધું છે. Koi classes saru કીધું છે. BPP tries to give flats to MOBEDS as far as we can. And there are many, many trusts and people who are doing it in their own separate ways. Unfortunately, it has not got any effective results. The number of MOBEDS after all this help, separate help, has not increased. Instead, it has fallen. So what do we need to do? Do we continue with I trust, I apech, pelo trust, pelo apech, medical na vaste inga javas, who mediclaim pelo apse? That is not working apparently. We can see that it is not effective. It has not got the results we have wanted of increasing the number of MOBEDS. So what do we need to do now? What we need to do is unitedly come together to have a structured plan that we need to devise, which will give the results. And for that, all the people have to pool in their resources. Some people may be able to give their time. Some people have the ideas. We have to tap donors. People have networking skills. We need to all get together and come up with a structured, detailed plan which will take forward this agenda of ours. કે પાંચ અંગલી એક મુઠ્ઠી બને તો you don't have the andas of how much power we have. This is what we have to do now. Get together, all our diverse trusts, and focus on this one thing. Together, I think we can all make a difference. This is a meeting that is the first of many meetings we will need to have. Many, many more. Like Dastuji Sahib said, this is the start. We will need to have many meetings, brainstorm, get, feedback. We may, not falter sometimes, but we need to take it forward. Another thing that I find, is that apre as Bedins, I'm a trustee of an Agiary also, and I realize we are not giving that man and respect which we need to give to our MOBEDS. આપણે બેધીનો ઓ બાપરે એસી નહીં હોય તો બધા વી ગેટ ઇરિટેટેડ બધા ઓ બાપરે આ બધું શું થયું ઇટ્સ સો હોટ સો ધીસ એન્ડ દે આર ધીઝ MOBEDS આર ડે ઇન એન્ડ ડે આઉટ ઇન ધ હીટ સર્વિંગ આ આતશ પાચાસ ઇવન જે શેતરંજી પર બેસીને કામ કરે છે દે કાન્ટ હેવ અ ફેન અબાવ ધેમ એન્ડ વી જસ્ટ ડોન્ટ એક્નોલેજ this of theirs, this sacrifice, the hardships they are going through. It is like, we don't even realize it. I think if we start giving the MOBEDS respect for the work that they do, in a long run, most of the people will start taking Mobedi if this man and samman is given to them. Appreciate and applaud publicly is what I'm saying, publicly. Especially those MOBEDS who pray well, who are doing Pav Mehal Kriyas, who are studying the scriptures. Let us make them feel appreciated and, acknowledged for what they are doing for our community. I think we can then make a difference. I think we need to really now look forward to what we have to do. And I can see that Jimmy wanted to have a word or two. So may I request Jimmy to come here and say a few words? Well, we've been working as PRG with MOBEDS right from 2004-2005. Some of the schemes we started off that's being spoken about today, conducting a survey, I think we created an extensive database of MOBEDS across India. It was refined. Some of the founding members of PRG are sitting here right now. What is really, really required is two things. Either I can choose to take a stance that suits this function and talk good and positive, knowing very well when I step out of this door, on ground reality is not going to change. Two,
one more time give a wake-up call to our community, and I believe the time has come. 2005 થી એટલે લગભગ 18 વર્ષ થયા મોબેદ સાહેબોની સ્કીમો રન કરતા. We have had a non-stop Mediclaim that's not stopped for the last 18 years. I know it's not changed Mobedi, but it has served the purpose of meeting up with at least medical expenses. I'm not here to talk about those schemes. I'm here to talk about what I really believe 18 વર્ષ મોબેદ સાહેબો સાથે કામ કર્યા પછી. Some very motivating, some very demotivating. Ground reality is simple. We need to hold the bull by its horns. We cannot talk good and get out of here thinking something will change. Nothing will change. And I'm a very positive-minded person. I'm not a negative-minded person. Reason for it not to change is we need to address the core issue. Parents select the best career for their children. No parent will want their child to get into a profession that he or she has suffered with. Our Mobed Sahibs have suffered. They've suffered miserably and the community has let them down. Basic dignity of a permanent job is not being provided to our Mobeds, leave alone a secure future. So Sahibo, when we were talking about dignity to the Mobeds, education to the Mobed, આપણે એક permanent નોકરી નથી આપી શકતા. Majority of our Mobeds are still daily wagers. Means they don't have a profession. Who do you call a daily wager? Is somebody who goes and gets paid on a daily basis. They don't have the security of a job forever, leave alone other things. They are left to fend for themselves, and the community has the gall to say that Mobed should be educated and Mobed should be this and Mobed should do that. Reality is we are paying the Mobed Sahibs a driver's salary. And we are expecting Mobed Sahibs to be performing and creating magic for the future of our community. It's not going to happen. 30,000 ને 35,000 પગાર આજે ડ્રાઈવરોનો છે. ડ્રાઈવરોની પરમેનન્ટ નોકરી છે. Mobed Sahibs don't have a permanent job. I think this is only the beginning point. We can conduct any number of surveys. Nothing is going to change on ground till the time the profession is treated like a profession. It's given the due financial credit. Today, if a Mobed has to go through 7 years of education, the Mobed has to fail miserably in his health because it's an occupational hazard to serve Atashbehrams in the manner a chust Sampurna Mobed is supposed to serve. Then the community needs to compensate them correctly. I've been saying it for a long time. The basic salary of a Mobed needs to be made to ₹1,00,000. Without that, forget the future of Mobedi. It's not going to exist. And I'm again saying it from my heart. I love my community. I love our Athornan work to the last drop of my blood. Nothing will change unless and until basic salary of a Mobed is made to ₹1,00,000. Sampurna Paumal Kriyakam Karnar Mobed has to be compensated much more because then he's like a postgraduate. He's not a normal graduate. It needs to be recognized. His speciality needs to be recognized. Ajay Sampurna Paumal Karnar Mobed Sahibo is not even more than 13 number across the world. Correct me if I'm wrong, Dastoji. Right? 18. To the last count, I remember at PRG it was less than 30, but now it's 18. It's even more alarming. Without rituals, there is no religion. And that's the status. And even today we are saying, 30,000 rupiah, apre thoru em apiye. Nothing will change. Tame kai bhi apo. Of course we should give. Because when somebody is suffering, any amount of help is welcome. But if you want a drastic change, like Dasturji Kotwal said, if you want to reform, if you want to learn, unlearn and relearn, we can't do it till the time we address the problem in the room is no father will want his child to suffer. Unless and until we do not as a community come together and take care of Mobeds, pay them ₹1,00,000. Sampurna Mobeds, Paumal Kriya Kam Karnar, 18 છોકરાઓને જીવનિકાની સંભાળવાની જરૂરત છે. એ લોકોને $1.5 લાખ 3 લાખ રૂપિયા પગાર જો નહીં મળે તો કોઈ ફ્યુચરમાં સંપૂર્ણ મોબેદ થઈ ને પાવમલ ક્રિયાકામ નહીં કરી શકશે. And then we talk about ચુસ્ત મોબેદ ને મોબેદે એમ કરવું જોઈએ ને મોબેદે તેમ કરવું જોઈએ. We need to start respecting our Mobeds first commercially. Then only any parents will go ahead and promote their children to take up Mobedi. Second thing that's missing is there is no leader to give a call. Today in a profession, the youth of the society look up to a leader and take up the profession. Today, for
our young Mobed Sahibs to take up a lifetime practice to serve the religion is not going to happen unless and until we find a religious leader amongst ourselves. I'm not saying Varadastuji Sahibs. I'm saying somebody the young priests look up to. Somebody the young priests look up to the way the entrepreneurial world looks up to Elon Musk, the way the entrepreneurial world looks up to XYZ, the way architects in India look up to Hafiz Contractor, the way entrepreneurs look up to new unicorn founders. All of this is because there is an inspiration in our youth of the community to pursue Mobedi. There is no permanent profession, there is no permanent job, there is no salary of even a basic dignity of ₹1,00,000, which is again basic. In today's corporate world, ₹1,00,000 pagar is very, very, very basic. Jamano gayo, jamano change thai gayo. Let's look at the average salary of employees in Tatas, or let's look at the average salary of employees in Adani's or Ambani's. ₹1,00,000 is also a very basic salary. But unless and until we do not address it, all these meetings will happen. Like I said, I'm not negative minded, but nothing good will come out of it. So it's high time our community realizes disruption is required. Our mindset recalibration needs to be done, not an appraisal. We need to recalibrate the basic salary, give permanent jobs to our Mobeds at Dungarwari, give permanent jobs to our Mobeds across in Agyaris. And unless and until we don't do this, I see a very bleak future. Let's hope this one more time serves as a wake-up call to our community, and we swear to do something that's disruptive. We acknowledge the current situation in the market. Once we have the basics in order, then and then only we have the right to go to a parent and say, "Tamara bachcha ne aapko 7 varas sampurna Mobed karwa and a lifetime career of Mobedi." Without that, no parent is going to give their children across to become Sampurna Mobeds. Thank you. I hope wiser sense prevails. Love and Tandrasti to all. Courtesy demands that there is no crosstalk or interruption when somebody is speaking. Similarly, taking names, personal attacks, backbiting will not be permitted. The Athornan MANDAL has invited all of us over here to find a commonality of ground, to find a commonality of meeting of minds, and let us try and maintain that decorum. And with that, the floor is now open. Yes, Yamir. Please introduce yourself, the Agiary or the trust that you are representing, and you can go ahead. Thank you. Hi, I'm Mayor Modi. I just want to give you all a background. Like Jimmy said that, we had conducted a survey in PRG about 18 years back. We have the statistics of that time. If I remember correctly, there were like 1,200 people, 1,200 odd Mobeds who had registered that time. The ratio was about, say, we had covered about 90% of the Mobeds. Last year, after the creation of the Empowering Mobeds Trust, we decided that, a survey has not been conducted for Mobeds, and we should conduct a small survey. Of course, it was not professionally done because, wasting community resources, as trustees is not something which we would like to do. So we did a small informal survey amongst Mobeds, whoever we could reach out. We covered about 85% of the Mobeds, is which I feel, because, the older lot above 65, some of them could not fill, and we had data which we could, fill in from PRG. So we got a total of, 320 odd responses. Some were duplicates. So we had about 315 properly surveyed Mobeds. What are the results? I'll just share, very key points with you. 52 Panthakys have registered with us. This is across India, just not Mumbai. 52 Panthakys have registered with us. Full-time Mobeds. What do you define as a full-time Mobeds? Because we had put in like something like 11 to 12 different categories. So full-time Mobeds also had 3 categories. The first category was full-time with no other income except Mobedi. The second was that, full-time but pursuing a, small profession. Like, somebody does, car repairing, or, somebody does insurance selling. So that, after being retired. So, full-time practicing Mobeds, the young lot,
okay, and the old lot is 116 across India from 315 MOBEDS. 116, which was close to about, say, 500 odd or 600 odd about, say, 18, 20 years back. So that's the decline. Part-time MOBEDS. Part-time means he has another profession from which he earns. His main income is not from Mobedi. We have about 68 people. So that shows that, you know, the quantum of work has also gone down because there are less and less people taking up Mobedi because काम નથી तो બીજું કઈ કામ કરીએ. Those who do not have any other option today, okay, there are MOBEDs in this room. I know કે લોકો jobs ને professions ની આવતી, you know, they had a letter in hand and they have left that and started doing Mobedi because they have that lagni. We won't find that in the younger generation because the next generation which is studying and doing Mobedi means જે લોકોના નાવર મતલબ થઈ ગયો is just 35. That is the next generation. Coming to Paumel and Yozdathregar MOBEDS, like, you know, Carl said, Yozdathregar MOBEDS in India are 18. Temathi, you know, Erwat Darius Baja is, you know, doing Yozdathregar Mobedi, plus he is doing a job. There are other people who are, you know, infrequently doing, like Dastuji Rauji heads the list. And he is, I think, 78, 79. 79. He heads the list. 60 years Mobedi. So he's done 60 years Mobedi. He's seen Evanna Jamana par Paumel Kriya Karnara Mobedo used to throng the halls of, you know, all the Atashbehrams and Agyaris. Aja nathi. And amongst these also, the average age is 45. When I'm saying average age, I'm being very generous because majority of these boys are touching 50. Most of them are above 45. Youngsters, there is Sherazad Pauri, okay? There is Arish Nalladaru, there is Rohinton Menti. These are the three youngsters. And when I say youngsters, this is between 20 and 30 years of age. So, there is a very real chance, okay? And I'm not saying this to, you know, this is not just any tomfoolery or anything. There is a very real chance that in the next 15 to 20 years, Paumel will collapse in India. And with it, everything will collapse. And it is time that, you know, we put our differences aside and we woke up. Like Jimmy said, lakh rupiano pagar to aaj Bombay ma chutney thai jai. And when you are saying કે હા આપણે તો મોબેડોને સારો પગાર આપીએ જ, fine, તમે તમારા હિસાબથી એને બી સારો લાગતો હશે. But look at the condition which he is living in. If you know, he is saying driver ni salary 35,000 છે. If you want to attract good talent, and for Paumel Kriyakam, you need good talent. I'm not even touching about full-time Mobedi. Full-time Mobedo to apne patsani hisab thi avya karse. For Atashbehrams ceremonies and for Nirangdin ceremonies, you need MOBEDS. You need good MOBEDS. You need strong MOBEDS. એ લોકોનું ભણતર છે, એ લોકોનું ક્રિયાકામનું રિચ્યુઅલ છે, તો બધું પાક્કું હોવું જોઈએ. તો નિરંગની બાટલી 5 દિવસ પછી નહીં ખરાબ થશે. નહીં તો તમે કોઈની પાસે બી નિરંગડીન કરાવશો શું? If it is not done properly, Nirang 5 થી 6 દિવસમાં ખરાબ થઈ જશે. Correct me if I am wrong, Baja Saheb. Correct me if I am wrong. So, this is not something કે પેલું ખાલી તમે ઇજસનીના ઈધોરા પર પેલું ટીંગ ટીંગ સમજ્યું ને રાતના મોબેડ 5 કલાક ભણ્યો ને પેલું નિરંગ ઊભી થઈ ગઈ. It is not so simple. That is why it is called Paumel, and Paumel will collapse in India if we do not remunerate MOBEDS properly today. Because આજે માય બાપ શું જોઈએ? આપણે ઓલવેઝ કહે છે કે માય બાપ બચ્ચાઓ મદ્રેસામાં કાંઈ નથી મૂકતા. ફર્સ્ટ રીઝન ઇઝ વોટ ઇઝ ધ ફ્યુચર. તમે તમારા બચ્ચાને કહેશો કે હા દીકરા તું કંઈ નહીં, તું પિયોનની નોકરી કરજે. કોઈ બી આજે રૂમમાં એ કહેશે કે બચ્ચા તું પિયોનની નોકરી કરજે, એમાં તને માન મળશે, આ મળશે, એ મળશે, પણ તું કેથે બી બહાર નહીં જઈ શકશે. તારા ફ્રેન્ડ્સો બહારગામ જશે, ફરશે, હરશે, સારું કમાશે, સારું ખાશે, તું કંઈ નહીં, તું ફકીરની કાની રહેજે. Who is going to put their children? Nobody. And who's putting their children? This year, the madrasa has not had a single boy come into its halls. એક અમને આવ્યો છે. બટ જે લોકો છોરે છે તેમાંથી 4માંથી 1 મોબેડી કરે છે. 4માંથી 1. That is the statistic. Correct me, Dastuji, if I am wrong. It's because, you know, it's not that એ લોકોને મોબેડી કરવી નથી. It's because it's not, there's no future.
We don't have a structure. We have a structure on paper. We need the funds for that. We have, you'll say કે Mobedi, દસુજી કોટવાલે કહ્યું કે Mobedi હવે બી એમ કરવું જોઈએ અને એ લોકોએ બી પોતાનું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવું જોઈએ. આપણે ઘરે કોઈને કહીએ કે તમે ઇમ્પ્રૂવ કરો ને તમે 11 છોડીને આવો. જ્યારે એની પાસે કોઈ રિલીવર હોય, આજે ટુ રન અ સિમ્પલ પ્રોગ્રામ ફ્રોમ EM આપણને કાંઈ ડિફિકલ્ટ પડે છે. બિકોઝ મોસ્ટ ઓફ ધ પંથકી સાહેબ્સ એન્ડ મોસ્ટ ઓફ ધ બોયવાલાસ કોઈ રિલીફ કરવાવાળું નથી 11માં. એન્ડ ધીસ ઇઝ બોમ્બે. ધીસ ઇઝ નોટ સમ મોફ્યુસિલ ગામ જ્યાં એક 11માં એક મોબેડ છે. આજે કેટલી 11ઓમાં એક જ મોબેડ રહી ગયો છે કે બે જ મોબેડ છે. સો વેર આર વી કમિંગ ટુ? વી ઇવન હેડ Bedin Pasbans taking over Mofussil Agyaris. Bedin Pasbans might be doing a stellar job, but એ લોકો નિરંગડીન કરી નહીં શકશે. So it is high time that we woke up. As MOBEDS, we are doing as much as we can to push our boys and push our children into this profession. But it's high time the community actually supported us, not in terms of help when needed, but put in a structure, a proper structure, wherein we can show the parents, we can show the future generation કે તારું 10 જણનું એ છે, you want to become a doctor, lawyer, of course ability હોવી જોઈએ, but in your list of 10 professions, Mobedi should be in the top 3. Then we'll be able to attract talent, else it's going to be a no-show. Thank you so much. To break the monotony, actually, I now request Manik Daftur to please come and say a few words. I am here because we are concerned on the subject, concerned for the MOBEDS. We have been running a very special Mediclaim policy for the past over 4 years, covering the MOBEDS, their families, Khandiyas and the families, with a total lives of 800. Every year, we keep on increasing it, and we are grateful and thankful to the philanthropic people who support us. One of the main questions that keeps coming as I meet the community, Manik, why can't we cover our elders in the insurance policy? Today, we feel that the main cause of urban poverty is hospitalization. And to really counter that, we do require insurance policy for our elders who have missed the bus. We have the solution. Today, we are catering to all the bank retirees all over India and giving them an insurance policy which covers pre-existing ailments from day one. So anyone with all ailments can take advantage of that policy. Yes, he can, and claim the next day. We cover 19 lakhs in that policy. We have been doing this policy again for 4 years, and this year we are again renewing it on 1st November. We have made provisions wherein we can induct or put in persons who may be interested. We feel that this could be a short-term work. So since there are trustees, Parsi Trust, what we suggest, why don't we structure a group Mediclaim insurance policy, and we who can afford to pay our premium through that, and those whom we feel are not so fortunate, we can pay for them. Once we start with this, we would be able to cover pre-existing ailments, advanced medical technology, and maybe provide healthcare cover very similar to the best available in India. We have a solution.
I have a solution, we have a solution. I will keep brochures of that policy which I mentioned, wherein any senior can take advantage and get a cover for 19 lakhs with a cover for pre-existing ailments. And friends, if there is anything that we can do for the MOBEDS, and the MOBEDS know because we have covered them, please let us know. And with that, we are concerned, we are with you. Thank you.